Sasa ni wadau, karibuni sana kwa hii video editing tutorial. If you're looking at the video now, unaona screen imeandika hapa editing vids. So utakuwa ukisikia nikiongea but you will not see my face, and that's okay. So just you'll do a lot of listening, and of course you look at the screen as what I'm doing. I want to share vitu mbili kwanza ambazo zitakusaidia kwa kuwatch hii tutorial ndio ikuwe ya manufaa kwako. The first thing is that look at, ukiangalia hapa kwa screen, let me just draw something here. Brush, yes. Now nitachora something hapa hivi, hapa juu. Let me see. Yes, the reason I've drawn that is because I wanted to show you something. Nime draw this shape so that I can tap hapo katikati, tap. So nikitap, unaona there's that ka white circle na inaonyesha hapo kwa screen. That will appear whenever I tap on the screen, so that will guide you when I'll be doing some edits pale kwa application. Na hiyo application ni hii hapa, VLLO. That is the one we shall be beginning with. When I'll be doing those edits hapo ndani, utakuwa kwenye, because now you cannot see me, but now you can see what I'm doing. So hiyo part ya white nitakuwa na kushow kwenye naguza. Nikiongea nitakuwa naongea, alafu nafanya action hapo kwa application, alafu na check. That will happen hata nikiendelea kuongea hata saa hizi. Whatever I'll be doing on my screen utakuwa unaona, and that the reason I have enabled this tap screen hii ka ball ya white is so that you are able to follow, uone exactly what I'm doing. So I'm going to go ahead and delete that. Now nimesema nitakuwa natumia hii application hapa hivi, inaitwa VLLO ama VLLO depending on how you would like to say it. This is one tutakuwa tunatumia mainly, lakini kuna ingine hapa ya pili inaitwa VN. Nimejaribu kadhaa zingine, but hizi ziko very good, especially because of the free options zinakupatia, given that kuna software mingi ambazo they have many features, lakini they don't allow you some features ambazo ni very important kwa editing. And the features I'm talking about ni kitu kama watermark. So ukienda kuangalia kwa YouTube mini, unakuta msee kama edit video na application ya simu, unakuta kwa hiyo video kuna mahali hapo chini imeandikwa hapo, kama ilikuwa Filmora, unaona imeandikwa hapo Filmora Go ama KineMaster or something like that. How you know watermark ni kama ulifanya exam high school na shule yako ni kama tuseme wapi, na kurude. So ungeona hapo kwa paper, question paper imeandikwa hapo behind na kurude. So somehow tu nyuma you cannot, ilikuwa very clear, ilikuwa imeandikwa na faded text ama color. So ilikuwa na hapo hivyo imeandikwa kama ni Nakurude ama whatever the name of your school was ama whatever that paper was. So the same thing about video. Uki-export video inakuja na hiyo ka watermark. So hizi mbili, VN na VLLO, this one and this one, they don't have that watermark. So ukidit video itakuwa tu safi, itakuwa tu freshi, ni kama tu samaki umetoa kwa maji. That's a bad joke and I know it, so don't say it kwa comments. Alright, so let me delete whatever I have been drawing here and show you the second thing I want you to consider. Haya, I'll cancel that brush option. Let me remove it actually kwanza, so that I take you somewhere. We go back, let's go to social media. I want you to go to YouTube. Nishafungua hii video. This is my YouTube channel hapa hivi. Hapa kuna video fulani yangu na a friend of mine called Kerata. We are riding a bicycle. Tulikuwa tumeenda some place to ride bicycle. The reason nimekuja hapa hivi ni kuonesha like how to watch a YouTube video ambayo ni tutorial, particularly about the quality, because ukiangalia video yenye kuna instructions, the most important thing is that you want to see the screen vile iko, those small parts kwa screen, what are they saying, unaona, like what is it, unaona. Okay, let me show you an example. Like let me put the brush option back on. Like this word here, share, ama this part here, create, kuna vile the quality of video inaweza kuwa poor that you may not be able to see those words clearly. Let me show you by example what I mean. So let's watch let me delete those, remove the brush option, and then let's watch this video and then utarelate vizuri. Actually went to maps and then followed a road that cuts straight through maps. So ukiangalia hii video nataka tu notice something hapa hivi, that kuna qualities ambazo unaweza tumia kuwatch. Okay, so I'll tap on this button hapa juu. Just look at where I'm tapping. Hapo juu settings tab. When you look at hapa hivi, the first thing is quality. Na utaona imeandikwa hapo auto 240p. Let's go to hapa this lowermost part, advanced. Unaona saizi the video is set to 240p hapa juu. Quality for current video is 240p.
So tuende hapa kwa advanced. Hapa kwa advanced unaona kuna very many qualities, 144 to 40p, 360p. These are different qualities za video. But ukiwa YouTube and you're watching a tutorial, because unaangalia software, una follow through instructions ile msee anafanya, you need to be able to, for you to see clearly what the path za hiyo software na kile mtu anafanya, always have your video at least at 480p. 480p above is okay. And this huwa inadependia na data, by the way. How strong your data is inasaidia kudetermine like what quality of video you can play na play smoothly. Others tena ikibuffer ama stop. So you always want to ensure that you are at least at 480 hapo tumetap 480. So if I come and watch this video hapa juu, that eventually led us to, if I come and watch this video hapa juu, you'll realize that it change vile nakaa. Saa hizi it doesn't look as sharp. You will notice from the image quality it doesn't look as sharp. If you look at it na kuna vile haiko poa. Haya, so what I'll do, I'll play because tumeconvert quality sasa ikuwe ngapi? Hata ukitapa hapo juu utaona sasa quality hapa ni 480p. So nitoke hapo. Let me now tap on the play. You see what happens. Near the source where this bicycle if you're able to notice, the quality has already changed. So if I play the video, utaona it good quality. Not a problem. So the pedal, what do you say? The pedal ilikatika. Sawa, enough of that. That is just to show you the quality of video unafaa kucheza nayo. So I think we are done with that. Now tuingie kwa video editing application. Tutoke hapa kwa social media, let's go to editing videos. Now I'm tapping on this application called VLLO. So that's the app unafaa kudownload if you want to learn kuedit videos kutumia simu. It's a nice software. Let's go hapa chini kabisa, you can see hapa kuna new project ama create video /GIF. So tuta click hapo new project, tuone vile itatupeleka. Haya, so pia natupeleka kwa stock like zile picha tuko nazo. So these are personal stuff, of course, as you can see, photos I took today. Don't worry about those. We want to have stuff tutatumia kwa video. So for today's video nataka tu edit vitu mbili, tuweke clips mbili hapo ndani. Kuna clips mbili nimedownload. Let me look for them. Alright, so nataka kutumia clips ngapi? 3 ama 2 kwa hii video. So I have this one, niko hapa chini, nimeclick hapo na nimeclick hii ingine. So I want okay. Sawa. Umeona hapo imeniletea some message hapo. The current file exceeds the maximum editable resolution range on the device. It's okay. Hiyo tutaongelea wakati mwingine. Haya, let's trap that. The other one imekataa hiyo pia. Okay, now we have one video to work with. But I wanted to show you something about transitions. So I don't know which other video to use. Maybe let me just be selfish and let me use mine hapa. It's my acapella video. So what you're doing here ni kuselect what you're going to use kwa editing. The files you're going to use for editing. By files I mean kama kuna photos ama videos. Hapo unachagua photo ama video ama GIF. You can look tuangalie hapa juu the categories here. The brush option is on. Angalia hapa juu kuna video, you can choose video, you can choose photo, you can choose GIF. Now let me cancel that. If you want to see all of them together, you come hapa hivi kwa all. You are able to see everything that is that you have to that you can work with. But now nimerudi kwa video. Now there's something important you may want to notice hapa juu. If I can cancel these vitu nimeselect, then you can come back to them later by just cancelling hapa. Kuna hii option hapo juu kwa hika video, just tap hapo X. There is this first hapa insert blank scene. Hii nimetap hapo. Hiyo ukitaka kuandika text na usiandike juu ya video, like have text before and you'll see this practically to edit video, you need to select that insert blank scene. Hii ni kama tu kuprovide ya background ya kuandika text as opposed to kuandika text above ama on top of a clip. So okay, you just see it as I edit. So kuna hiyo. Now let's go back and I select my 2 clips, this one and this one hapo juu, and then I go back ni select the insert blank scene so that I'll have something to work with ya kuandika maybe kama like a thank you for watching thing uko mwisho. Now after I am done with that, what I do, I come kwa hii button ya hapa chini. There is this kasako hapa hivi. That is where you tap. Ndio you bring these videos ama files you're working with into the project. From there, kama ni music tutatafutia huko ndani kwa editing software already. So I'll just delete this, cancel. So tufinye hapo. Don't delete used
there's a warning here, don't delete the used video or photo from the photo library. If you delete it, VLLO can't open the project. Hii inakumaanisha kitu, na it's very important to jua hii hata ukiplan kuedit kwa nini, kwa laptop later on, maybe as you advance in your skills. Ufai kufuta video ambayo ama photo uko nayo kwa simu ama kwa whichever device unatumia kuedit kama ni part of a project yenye uko nayo already, especially kama hujamalizana na hiyo project. So this is just a warning, because ukifuta kwa simu yenyewe, you will not be able to shughulikia that video again. Ukienda kufungua, you will not see that part of the clip ndani. The reason I said that is because whatever you are doing here when you're selecting these clips, it is called importing. Importing ni kumaanisha toa zile video uko nazo, ama ni photo ama ni video kunayo kwa simu ama kwa laptop, unaziingiza kwa the software. So it's called importing. It's like the idea ya import things from another country. Imagine simu ndio Kenya, and kama videos na photos ni the goods that are in a country like Uganda, but you need to use those goods in Kenya, na Kenya ndi his video editing software. So what do you need to do so that you can use them in Kenya? You import. So the same way, kwa hii software you import those files you want to work with from the phone. And so after that, let's say okay, it was just a warning. Now hapa you set the title of the project. Let me just write something hapo juu. I can write editing tutorial. Yeah, editing tutorial. This will be the name of the project, editing tutorial. Yes, and you say okay. Now after that, there's something very important you want to set here, and I'll explain this maybe in a later video. I wanted to explain here video kwa this, but okay, basically let me just activate this so that I can explain to you. Ukiwa na unaangalia hapa hivi, kuna aspect ratio ya 16:9 na kuna 9:16. I think these are the most important. Hizi zingine tutaangalia baadaye. The first one, 16:9, is simply ratio ya dimension ya the device unatumia kuwatch. Ukiangalia hizi movie linakasa hizi, tunaangalia unawatch hapa hivi na hivi. Now this lower side ni shorter than this side ya left. I'm very poor at these illustrations, but I hope it will make sense. Acha tuzifute. So ukiangalia hii 9:6 inamaanisha, I don't know, inakuonyesha hapa hivi vile imekuchorea hapa hivi, hapa unaona like the left side iko refu, is just the shape of the phone essentially. Nikukwambia if you are to divide this side hapa hivi into 9 equal parts, the ratio of the dimension ya hii side hapa ikikuwa those are like 9 equal parts, the other side huku juu itakuwa 16. So kama hapa hivi ni 9, hapa chini ni 9 equal parts, hapa hii side ya right itakuwa like 16 equal like sections ama like equal measures of the same thing. So you can imagine kama hizi ni 9 cubes. If these are 9 cubes ziko hapa hivi, you'll have 16 cubes hivyo. So it's just like measure ya dimension, and that just means as it applies to the device unatumia kuwatch. And this dimension huwa basically ya simu sana sana. Kama ni video za kuwatch kwa laptop, you're watching, and now you invert, ndio hii. So now 16:9 hapa, let me delete this nini. You see here 16:9, and no, this is 9:16, and then this is 16:9. So hii imagine hii ni laptop. Ile laptop hii side ya juu huwa refu kuliko side ya kando. So inakuwa kitu kama hii, si ndio? Lakini but now for the phone ni hivi sasa. Alright, I think enough of that. Let's now get into the video nimechagua ni za 16:9. So let me cancel this. Actually this bado ukiangalia kwa simu utaona, depending on how you're taking a photo, you will see. Ukichukua video kama simu photo kama simu imesimama, inakuwa ni hiyo ni aspect ratio ya 9:16. Those dimensions, hiyo ratio is the dimensions as I was telling you earlier. Kama hapa huwa 9 na hapa 16. That is what is called introduction aspect ratio. So you'll be working with that a lot. Na hii sikupea stress, by the way. Nimespend time hapa tu ndio elewe, lakini hii sikupea stress. Just jua tu ni it just applies to like the device unatumia either ku create, ama if you want to match the aspect ratio ulitumia kwa shooting na editing. So now I can choose 16:9, and hapa chini nasema content mode will be applied hapa, will be applied to the newly media. So I just want to go with fit iko sawa.
let's create project. Alright, it's loading. Now the other important thing ambayo nilikuwa niwaoneshe about these dots ambazo nakuonesha hapa hivi is that if you see them appear on screen like this two at the same time, it means nimetap screen na vidole viwili. And what happens when you want to zoom in a photo, you tap side zote mbili and then you drag them like that. So that's what I'm trying to do here, so that you're able to see hii application hapa hivi, like to stretch them further. Now I want to explain to you what you are seeing here, because this is the part that is interesting. First of all, this upper part tunaweza iita monitor. Here is where you are able to view what you are watching. And I'll just go down here, najua tutafika hapa hivi, but I'll just drag this. And now you're able to see a video. What happened? Let me explain what happened. When we selected hizo clips za kuwork with on this project, alafu tukapress okay hapo, the clips tulichagua ziletwa straight hapa ndani kwa hizi line mbili, katikati hizi line mbili, hii na hii, because hapa ndio utashughulikia hii video. Now whatever you're seeing hapa hivi, angalia hapa kando imeandikwa media. That means hapa ndio tunashughulikia all the videos ama the clips that we have for this particular project. Okay, so that is called a track. Now kuna tracks for many things. Kuna hii ni track ya media, hizi ni clips na zile photos you may want to work with, but there is another one here called BGM, that is called background music. Ukitaka kuweka music, this is where we'll bring a music. So hii ni track ya music. Uangalia hapa hivi border ya juu na chini, if you bring music, that's why itakuwa hapo ndani. Haya, kuna another track ya sound effect. So sometime kama if you watch action movie unasikia tu mangumi, watu wakipigana mangumi, and you think that they are fighting for real. I'm sorry to break it to you that hii kuagi vita ya ukweli, like they just act upon, they're called stunts. Unasikia tu hizo ma sounds za like za ngumi ama like hizo za gun, those ones mainly azikuagi real sounds like pale kwa ni production kwa set ama pale walikuwa na shootia. No, those are normally sounds that the editor will add akiedit, na those are called sound effects. Haya, hapa chini kuna ya voice over. Voice over is like what I'm doing now. Naongea, but I'm recording my audio kwa a different device, so that I'll merge them kwa editing, and then I bring you this as a thing. But if I wanted to record voice over, I would tap record, alafu nikuje ni record. Nikirecord voice, itarecord kwa hit track. So I hope it makes sense. It's a bit dirty here, but you can see hii ni ya background music, hii ni ya sound effect, na hii ni ya voice over. Those are called tracks, na hivyo ndio kazi hupangwa kwa video editing. Lakini hii ni kwa this particular application, because you'll notice ukiana kwa applications zingine mainly ziko in 3 categories hizi tracks. Ya kwanza ambayo usually huwa ya video ama ya photos, alafu all the following ones za chini unakuta you can have audio, like audio peke yake, so that you can have as many tracks as you want, because sometimes you can have background music na uko na voice over and you want to add some sound effect, and there's something deeper kwa audio, professional production called sound design that you may come to learn later on, that wana utilize hizo tracks sana za audio, especially many of them. Let's delete this. Ukienda side ya juu kwa hizo professional editing software, especially za computer, utapata kuna multiple video track. Ndio kama uko na like extra clips za kutumia, you have like different tracks za kuwekelea hizo clips. And I think the best way to explain that is, if you have a video where you're talking about a lake and there is somebody who may shoot video akiongea kuhusu lake, when you want to show what they are talking about, you'll show up a clip of a lake. So the extra track is a video. They'll enable you to display hiyo video when this video msanaongea inaendelea kuplay, and that maybe will come to apply practically, ndio uone vile ina happen. So sawa, I think hapo tuko fiti, tuko fresh kabisa. So the other thing I want you to note ni hapa side ya chini. Hapa side ya chini unaona hapa hivi kuna graphic hii. Okay, delete. Hapa kuna hii part ya graphic, hapa kuna part ya text, hapa kuna part ya PIP, na hapa kuna part ya effects. So hii ni organization tu ya software ambayo inakusaidia kujua where you apply different things. Ukienda ku Google, kama kwa Google Chrome, you have tabs where you open a tab, a new tab, ama you close a tab. So I think this is the same thing to hapa hivi. So this is just the same thing
hapa kwa video editing. Unaona hapa hii ya kwanza hii hapa, it's audio. It means hizi tracks tuko nazo hapa, they are focusing on what? On audio. Now see what happens if you go to graphic. Na niliwaambia that editing kwa the previous video I told you ina involve copies together audio, graphics, photos, videos and text. It involves piece together all those things. So how do you piece them together? Hapa hii ya kwanza audio ni place ya kudeal na audio. That's unaona kuna place ya background music, sound effect na voice over. Hii ni kudeal na audio. Come to the next tab hapa ya graphic. Hii ni ya kudeal na graphics. So hapo kuna template and maybe let me just go through them so that you see what vitu ziko hapo. Kuna frames hapa. Hizi ni frames ambazo you can put on over your video. Maybe let me just tap on one. Tuone kama ita make sense. Haya. What happens is when you tap on one, inakuonesha vile ita appear on the video. And you have already seen maybe this difference hapo. Let me tap on another one. Uone. Okay, now cancel that because I don't want to have an advert ndifanya hivyo. Now there's another one. So what happens is when we tap, I think you're able to see the difference. Frame ni kama tule frame ya picha. So there's just something iko around your video. And if I can just activate this brush over here, let me show you where you can see. Angalia hizi vitu ziko hapa. Hiyo color iko hapa hivi. This one ya white. And I'm drawing the line like on top of. I'm trying to, yeah. Hiyo inakaka zigzag. It's all around. That's what the frame is hapa. So sometimes you look at frames kwa editing softwares ambazo you'll have frames that are appropriate to the video unafanya, and those are okay. So hapa hatuhitaji hii, so I just want to cancel. Yes, hapo ni tulikuwa kwa graphic, kuna template, tulikuwa na frame and then kuna stickers. Of course you know them, kama uko pale WhatsApp unajua hizo stickers za WhatsApp, but hapa kuna more stickers. I'm trying to scroll up so that we see them, the variety of stickers available here. So what happens is, okay, let's just use inakata ku scroll. Okay, let's just tap on one, we see. Mbona haitokelezi huko juu? Let's try again, maybe on this circular thing. Alright, now nimetap on this circular thing na imetokea. I don't want to have that. Let me tap another one kama hii circles za blue. Ndizo zimetokezea hapo juu. So these are stickers. I think it's important to zipitie uone what they are all about, like uone the variety of the stickers available. I'm just rushing them through them so that you uone like what we have in this application. Let's go back to graphics tuone kuna template ni gani hizi. Template ni gani hizi? Let's tap on this one tuone inakaaje. You see the change imeleta kwa video. First of all, imechange the color, imekuwa less bright, darken kiasi. So you can check that. You can see hizi ukiona hapa hivi kitu iko locked hapa hivi, it means for you to be able to use it lazima ulipie hii software. I think you have seen even these more these templates vile zinafanya kwa screen. So I think kuna variety. Let's see kama hapa juu. Yes, kuna variety. First of all, I wish there was an undo button here to undo to straight. Let's go back to template so that we look at more options za hizi templates. Haya, you can see hapa juu kuna templates ambazo they are categorized according to category. Kuna za love, kuna ya twinkle, kuna ya season, kuna ya festival. Okay, I don't know what we can use over here. Let me try here hapa chini tuone. Okay, hiyo si haijanifurahisha, acha nisiwadanganye. The next thing that is very important is text. You cannot do a proper video bila text. Hiyo unless ni video ya wapi. Watu wametoka nini? Wacha nisiwataja juu hapa mtaanza kusikia vibaya. So ukiangalia hapa hivi, you can tap on that text. You see the options za text ambazo zitakuletea. We will dive into this deeper kwa another tutorial because text is very important. Kuna text wezi tumia kuedit video ya harusi.
Na kama una watch horror movies, unaona kuna text ambayo is particularly meant for horror movies, horrific stuff. Kama wewe unataka kutengeneza video ya watu wakifurahi, there is some kind of text you use. So hizi zote ziko na context yake. So we go back. So you have seen that kuna hii tab. I'm calling this tab audio, graphic na text tab. And now you see every time tuna open a tab inatuletea options za the things we can create within that tab. Hapa kuna PIP. PIP inamaanisha picture in picture. Now picture in picture ni kama ile time umetengeneza video na kuna msako pale chini anafanya sign language interpretation. So ukitaka kuonesha mswa sign language interpretation of video ambayo una edit, utaingiza video yao hapa kutumia hii picture in picture. Utaingiza nini zao video yao hapa hivi ndio ikuwe a picture in picture. Yani ni picha iko ndani ya picha, like iko juu ya picha ingine ama iko juu ya video ingine, video juu ya video ingine. I hope that ina make sense. Sasa iko fresh. Haya, hapa mwisho ni effect. Hapa ndio wale watu wa Instagram na Snapchat, sitaki kutaja majina juu sijui nani ana watch hii na sijui nani habaya ha watch among my friends. So hapa ndio kuna zile effects ambazo zinatumika. The one maybe we can try apply one. You click on that one, umeona the effect it has on the video. Mood 2 iko na hiyo. Haya, kuna mood 4, more of a black and white thing, na ndio hiyo hapo. Na hii software, let me just mention this because imejileta tu yenyewe. Ukiangalia hapa kando kuna hapa kando kuna hii strength. Strength inamaanisha kiwango ama ile percentage ya this effect that it apply kwa hii clip uko nayo. Na ukiangalia hii ni measurement kama ya ruler hapa hivi. So what I'll do, nitakuja hapa hivi, I'm just showing you what I'll do. This is a slider. Hii hapa hizi ni slider. Hii ni ka slider kwa ni kama ruler. So nikiamua kwenda hivi right, itaipeleka the percentage higher. The percentage higher. Unaona kama hapa ni 70, hapa ni 80, hivyo nikupeleka higher. Kumaanisha hapo ita increase the percentage ya hiyo effect on this clip. Now let me cancel this, nidifuta hizi uone practically. Now if I drag it kuja chini, it means the effect ya this effect kwa hii clip iko low, kumaanisha hai apply sana, ime apply kidogo sana. So at 0 actually ni kama huja apply hiyo effect. But if you took it slide up to a higher percentage, angalia sasa what happens to the clip. Ina change pole pole, inakuwa the black and white. At 100% iko fit, imeshakuwa hiyo color already. But sitaki ku apply hii effect hapa, so turudi kwa 0. Alafu tuseme hapa chini click. Okay, tutoke huko kabisa, tutoke tuseme hapo done, we are done. Sasa hii imetuletea vitu gani hizi? Nataka kutoa hii kitu, so delete. Now after kuonesha hizo, we go now to video yenyewe. The other thing that is important for you to understand is that every feature hapa ina dive deeper. Like if I want to create text, for example hapa, and that's what I want to do, because earlier on I told you the importance of this black scene. Hii black scene asa imeniletea vitu zingine hapa. Let's go to click tutoke hapa. If I touch done, tunatoka hapo na turudi hapa kwa scene. So what I'll do, I'll stretch, because what I was showing in a video mbili, so that we are able to see to have this, tuone hii part ikiwa refu kidogo. I don't know if I told you this, actually I know sikuambia. I just told you that these are tracks, but this entire thing hizi kama hizi tracks zote pamoja, hii area yote tu hapa ya editing, let me show you, let me just try draw hii area yote hapa ya editing, particularly huku ndani. Let me undo that. Huku ndani where you do have all these tracks, it has a name, inaitwa timeline ndio unafanyia mambo yote. So hapa juu hii ni monitor, because inakuonyesha everything you are doing. Hata tukichora text, hata tukiandika text, you'll be able to see what we are doing hapo juu. And then huku chini, hii area yote ya huku chini inaitwa timeline. Yes, timeline. So tukimaliza na timeline, tunakuja huku juu. Hapa ni kwa export. Unakumbuka pale beginning tuliimport stuff, tuliimport hizi video ambazo ziko hapa katikati, tulitumia to edit hizi these clips. So the same analogy nilitumia. Now kama uliimport goods from kama from Uganda ukaziingiza Kenya. Now nilikuwa nimetumia example ya chakula, and you need to eat the food ukiwa Kenya. Let's now assume the product imechange, ilikuwa kama raw materials for creating a product. When you have already created the product kutumia hizo raw materials, then you need to take that final product maybe to that country ama to a different country. Sasa, so what you do hapo,
is that you'll be exporting stuff to a different country. So the same thing with this editing. So that final product una make is like the final video we are targeting to make here. So what you do, you have that one final video, you export it, and that you do hapa juu. You export. Okay, export, ita combine all those changes will make, the text, the music, you make into one particular clip. And that is the kind of clip you share now on social media, ama to whichever party you want to give it to. By party here I mean kama ni corporate, kama ni client tu, ulimtengenezea video na anahitaji hivyo. Sasa haya, I think that is clear. So from here, hapa nataka, because we should take time na hapa time imekimbia, we'll just do a simple edit kwa hizi clips niliimport hapa ndani already, and then after that tukule pause, tukule pause. Kama ni mfano mkurugenzi unasikia tunasema hapa hivi kula pause. Haya. So tukishafanya hivyo, we'll focus on other things in future, because siwezi kufunza everything about video editing in just one video. Hiyo hai make sense. Kama kirea. Unasikia binadamu akijaribu kufanya ile kitu ndio hufanya, alafu anapasuka msamba. Mimi sijasema kitu, don't quote me directly anywhere. Mimi hapo sijakuwa, mimi si yuko. Let's go now to the beginning hapa. So let's do this let's add the text I was saying earlier on. Nilisema hii this part ya kwanza, kuna how many clips hapa ndani kwa hii timeline? Ziko 3. Kumbuka what I said about timeline. Now the other thing you may want to note hapa hivi ni kwa hii let me just show you. Kwa hii video hapa, let me futa hizi vitu zote. Kwa hii video hapa unaona hizi vitu zinakaa line za white. Ndio kuonyesha tu hapa hivi that this clip has audio ndani yake. Nyingine hapa nyuma haina, this one haina audio, iko muted already. Sawa. So what we do is we come here. Let me now just do the simple edit I wanted to do. Hapa let me just say I want to show a clip of music. Just say enjoying, let's say enjoying music. That's what I want to do. So I'll just tap on that. Now hii niliambia hii ni background ya kuandika text. Sawa? Kama utaki kuandika video hiyo text on like a clip like this one. Sawa? And that happens kama uko na kama video ka event hivi ama kanini, whatever you want to show people, ni kama tu composition. Think about composition. Kuna kuwa na introduction, body na conclusion. So introduction ya video inaweza kuwa in different ways. One of those ways is kuwa na text or background yenye ni a solid color. Solid color inakuwa inamaanisha ni kama color black ni color black, kama ni color white ni color white. So this background tunaweza ichezea. So nilikwambia insert hii clip ndio i act kama background. So ndio hii background hapa chini. Sasa nikitapa hapa kwa background, I think you're able to see hapa hivi. That is the background I'm talking about. Acha nifute so that we continue now hapo kwa editing. So nikitapa hapa kwa background inaniletea options. Now these options I'll come to deal with them later. For now, let us just have a solid color. I can tap like this orange hivi. I don't think that's a color I want. I'm just showing you the options we have here. Otherwise, I want to have the black color ambayo ilikuwa. Now you have seen the options. These vitu ziko hapa hivi mingi hapa, gradient, they are very important. We'll come to talk about them later on. Najua tukiongelea hizo vitu mtafurahi kabisa. Hiyo nayo hiyo kuna kubahatisha, mtakuwa mna watch video kismile unauliza, "Hey, what's up? Nini inaendelea hapo?" Naambia kuna kitu fani inaendelea hapa. Okay, na sifa, it's just interesting. Sasa so turudi hapa kwa default. To cancel hii turudi kwa default. Alafu tuseme hapa, alafu tu click part hapa chini hapa. Okay. Hii hapa chini tuseme iko done. Na hiyo draw brush inakataa kuchora hapo, sijui kama inachora kwa final video ama itakuwaje. So I can now say what delete and then cancel. Yes. So nimemalizana hiyo. So kuna hii part hapa chini kabisa inaitwa done. Hiyo part ikumaanisha nishamaliza kitu nafanya hapo. Oh, actually ndio hii hapa juu setting ya opacity ni kumaanisha, mnakumbuka hizi stories za transparent, translucent na opaque. Hizi ni science ya primary. So 0 kwa hii setting ya opacity, 0 ni kusema transparent, you can see through, and then 100 ni kumaanisha it's opaque, you cannot see through, kama ukuta, you cannot see through. Now for this particular video, hii setting haita make sense because setting ya opacity hai apply somewhere. Itakuja ku apply maybe another part that will make sense, more sense. Tutaiona huko mbele. So for now I say done, and then I come hapa chini bado again I say done with this particular clip. I say done, and then I come niseme I want to add text. So I click hapa kwa text so that I have text. Let's go back tuangalie kwa hizi categories. Let's go hapa kwa all. That under this category ya basic kuna hii iko hapa.
nataka kuchagua hiyo. Sasa let's go there. I tap there, inaniletea hapo juu. So ikiniletea hapo juu, I need to just tap hii sign ya hapa kando, hapa chini, okay. Sasa nikitype okay, itanileta hapa. You can now see what I was telling you to dive deeper into every option. Now hapa tuta dive deeper kwa text kidogo because of we need to edit this text, and I'm trying to hurry up kidogo because of how long this video has actually taken, more than I actually wanted it to take. Kuna hii part ya kwanza ya resize, wachana nayo. I think tunaanza hapa kwa edit kwanza, because kwa edit is where we're able to type whatever we want. So I'm just deleting. You're able to see on my keyboard what I'm doing here. What I'll do here is I'll just type enjoying music, and then I tap hapa kando. Maybe hapo kuna hizo options ziko hapa hivi juu. I just say center. This is just like Microsoft Word. If you have created documents, you know what it means. Like aligned left, ama right, ama center. Center na iko option fit kwa video. So just tap center hapo and I tap okay. Now itanileta hii hapa hivi easy option hapa juu. So ikinileta hizo hii text iko katikati. I'm not done editing this text because I need it to look as nice as I want it to look. Wacha to edit hii text. What I'll do hapa, tuangalie hizi options ziko hapa chini, tuangalie hizi zinamaanisha nini. We'll just use a few of these, others in future we'll delve deeper into this. But ya kwanza nataka kufanya ni hii ya resize, because I want to change the position ya hii text. Now tunaweza resize in two ways. Una hizi sliders. These sliders zinatumika sana kwa hii application because they help you to be accurate, more accurate. What I mean by accurate is, look at what I can do hapa juu. Hapa juu kuna hizi options ziko hapa hivi. Kuna hii X hapa ni ya kusema if I want to cancel, nafinya hapo, natoa hii text one way. If I want to rotate it equal to na angle fulani, equal diagonal, naweza tumia hiyo. If I want to enlarge, kuna hii. So hii ni ya kufanya ikue inclined in some angle. Na hii hapa chini ni ya ku-enlarge. Acha nifute hiyo and then we see what I'm talking about. Cancel. So this text ndio hii hapa what I'm doing. You see I'm able to move it. So I can just move it by kuguza kidole alafu na move physically. Now I want you to look at, to observe hizo figures ziko hapa juu hizi. Hizi figures ziko hapa. Hizi ni zile za mathematics tu, zinakuonyesha like kwenye iko. So if I want it to be exactly center, I know I can drag hapa hiyo value kwa 0 and then I peleka chini ama juu kwa 0 hivyo. Sasa but hii button ya hapa chini hapa kwa resize inakusaidia kuwa more accurate in case you're not able to achieve that na kidole tu hapo juu. You see now the values hapo, hiyo hapa kuna ika red ni 0 kumaanisha horizontally iko at the center, and then hii chini ina represent vertically. Sasa 0 0. Unaona hapa history za x na y zile za hesabu ya high school. Hiyo isikusumbua, achana nayo. We are done with that. You can hapo kuja hapa kwa size. Now hii inamaanisha size ya the text. You can change it ikuwe bigger or ikuwe less. So tumechezea wapi? Sijui tuchezea hapa tu kwa 0.6. Hapo kwa 0.6 iko fiti. Tuseme done. Sasa tukishasema done, we can now come hapa kwa font. Nataka tu kuchange hii font. Let's just select hii bubblegum. Hivyo tu. We just say done. Hapo tushamaliza na history. The other thing nataka kufanya hapa hivi ni ku set something called animation. Animation ni kusema hii text itaingia tu fua ama itakuja na ka design, itakam kwa stage dance ama itakam tu kama ile design ya hawase wajui kujinice. Hiyo ni bad job. So tunakuja hapa kwa in. The word animation inamaanisha movement. Na so ukiangalia hapa hivi kuna hii in na hapa kuna out. Hii inamaanisha text ikiingia, ikianza, na out ni kumaanisha text ikitoka, na ni hapa hivi tu katikati. Ikitokea hapa hivi ndio video ianze. Sasa so to set ya in tuseme to click hapa kwa simple fade, hapa kwa out tuseme fade tena, alafu tuseme click. Now I think hapa juu inakuonyesha what happens. Let's play hiyo clip. Kuna hii button hapa kando. If you want to play whatever you have done, kuna hii button hapa, it enables you to play. If you want to undo anything you have done, kuna hii button hapa ya ku-undo, na hii nyingine iko hapa kando yake, hii ni ya ku-redo. But you can see iko grayed out, haiko active. See white kama hii ni because there's nothing to redo. Let me just show you an example of what I mean. Let me delete nitoe hii. If I tap that, ita undo hii setting. Na nikitaka kusema like sijafanya makosa hapa, I just want to hiyo setting iko vile ilikuwa, I redo. Fiti.
maybe to focus on that a bit more later. I'm done hapo. So if I come and drag hii to the beginning, so you see what is happening hapa hivi juu. Hapa nikimove hii, nikislide hapa hivi to the left, hapa inanipeleka beginning, nikislide to the right na nionyesha like huku part za mbele za video. Sasa hivyo hadi kwenye video inaishia. Na video nitaikata because sitaki part refu, nataka tu part kidogo sana ya this second clip ya acapella. Hata sitaki kusikia audio yake. Sasa hapo tuseme we are done with that text. So let us play tuone inakuaje. Enjoying music, and then clip ya jamaa hapo hivi. So hii text ya enjoying music, unaona hii clip, unaona urefu wa hiyo clip ya hapa hivi juu. Hii urefu wa hii clip ya kwanza na hii text imeanzia hapa ikaishia hapa. Tukiacha turefusha hii clip ya text ndio itoshane na hii ya black background. Ndio text isishe mapema alafu tubaki na black background. Click hapa kwa text, ituletee text, alafu hii part ya mwisho tunairefusha nayo. Hivyo. So we have that video. Iko hivyo. We say done. Now if we play this clip, unacheki what happens. Inasema enjoying music and then inaisha the same time, alafu inaingia kwa another clip. Fiti. Tusonge mbele kabisa because this clip tushaweka hapo, unaona vile iko freshi. Hii clip ya pili hapa nataka kuitoa audio. So as soon as nimeclick hapo, you can see hapa chini imeniletea options mingi. One of those is mute. Nataka kutoa audio ndio isibaki because I want to have some background music from this application. I said done. And then nataka kuipunguza. So ukitaka kupunguza clip, you do something called split. Na ndio hii hapa. Hii ni hata umeona nimechora hapa makasi, inamaanisha kata. So wacha tuone itafanyaje. Nikiklik hapo imekata hiyo video. Alafu this video yenye to the right, which is the majority of the video, if I nikizoom out tena, this is the part yenye ilikuwa highlighted, this part ya kando. You can see how big it is. It's the most part of the video. Nataka kuitoa because nataka hii clip ikuwe very short na ikuwe too interesting too. Sasa maybe hapa umeona nimekata video clip kidogo sana kwa sababu kapati ni kadogo. Kuna hii naweza stretch hapo kutumia hii kapati ya white hapa hivi. Na kafinyilia hapo alafu na kasongesha mbele ama left depending on how I want. Hiyo ni kurefusha video ama kuimake shorter. Na imeenda sana, I want acha turudi. Ni tap your clip and then I go back hivyo hadi hapo. So I'll now tap on this bigger part and then hapa kando you can see kuna option hapa ya kudelete kitu. Now how it works, how these buttons work is these commands zina affect what has been highlighted. So because highlight ni kama kusema kuchagua. Because if you want to delete, what are you deleting? Chagua what you want to delete. That's what it means by to highlight, yeah? Una tap kwanza ina highlight kitu unataka kutoa, alafu you can apply that command. So I can remove that and now say delete. Itafuta what I had highlighted. Sasa, yes, now nimebaki na the black. Let's stretch out sasa tuone. Now I have remained with the black part ya intro, alafu the clip ya kwanza, alafu yangu, alafu na hiyo kapati hapo mwisho. So what happens na hii text ya hapa, okay, let me not duplicate na mesha kuproduce same copy. Let me just create another one. Let's come hapa hivi kwa mwisho, hapa mwisho, and let's create another text. Hapo ni done. Tuje hapa kwa text, let's say create text. Alright, let's create text. What do we do here? Tunakuja hapa hivi kwa hii text tab, tunatap ile the same part, and then we say okay. And then you come hapa kwa edit. Hapa kwa edit, what we do is again we just say thanks for watching. Thanks for watching. And that's it. Whether centered or not iko fiti. Hapo thanks for watching, we see how long it applies. If I say done, nitaona hii text nasema hairisirefu kutosha hadi kwenye hiyo clip ya juu inaishia ya black. So umeona nikirefusha, no matter how far I stretch to the right, inafika tu pale kwenye hiyo clip ya juu imeishia, which is a good thing because it limits you from having the text go further than the clip iko. So because of that, imetusaidia vizuri. I come hapa hivi kwa, let's see hapa kwa animation, we do like the first one, tuseme hapa part ya in, we say fade. Nachagua fade. Kuna many options hapa hivi, by the way, we'll come and dive deeper into them. But for now we say fade. What it does is that inakuonyesha hapo juu, by the way, angalia hapa what it does ina fade. Look, angalia hapa juu.
kwa hii text what it does. Ukitap fade inakuonyesha what that effect means. If you say zoom in, inakuonyesha what zooming in means. If you say zoom out, it shows you what zoom out means. So we just want to apply a simple fade in. We also want here out. Here out you can now apply another one called zoom in. Ndio ifanye hivyo. Unaona kitu tumefanya hapo juu? Hivyo. We say done. I think iko fresh kabisa. Now because we are done with this text, I want us to go now to a different tab. Nakumbuka hizi tabs hapa chini. Now I want to put background music. Now I come to audio and then I tap background music. Background music sasa kuna categories za muziki hapa. Hapa muziki ni mingi na zimepangwa kulingana na category. So whichever category utatap utapata music yake. Kuna hiyo hapa inakuletea option ya kuchagua music hapa, but if you have music yako kwa simu ambayo ulikuwa download and you want to use, unakuja hapo kwa file, itakupeleka hadi upate yenye unataka kwa simu yako. We search. For now let's delete this marks hapa kwa screen tutoe. I want music ya his application. So let me just say maybe like what? Let's say kama travel or something like that. Ukiona hizi hazina hii kufuli, inamaanisha the music is provided for you free. Lakini hii hapa kando inamaanisha you need to download it ndio ikuwe free. And I'll just try that with one song hapa juu. Let's see. Inaanza kuload. Let's see. So with just time itafanya nini? Ita download tu na that kamake hapa mwisho itatoka because we'll have the music now on the phone. Maybe we'll see that later, but kuna music nilikuwa download earlier. Okay, good. Now you see it no longer has your download sign. So we can try play this song to see na sound aje. I actually like that song. So let's just go ahead tuweke okay ndio iingie kwa ndani kwa timeline. So umeona tuko kwa hii timeline ya audio. Sasa so you can see hapa inakuonyesha hika audio mwanzo wake hapa. Let me just put the brush back on. Mwanzo wake hapa bado iko mbali na the beginning hapa ya the video. Hapa ndio kuna ile text enjoying music na hapa ndio music imeanzia. So we want hii music ianzie beginning of the video. So what do? We bring this music back to the beginning of the video. So I'll just how do we do that? Tuna utilize this thing hapa juu. This imeonyesha hapa hivi hii ya ku stretch. So let's see how that is working out. We just drag it hapo to the beginning. Nice. So music pia let's play to skin na sound aje. Now I think that is awesome, but for music it is 250. Will I just truly apply fade in kwa text? We also have fade in kwa audio. Fade in inamaanisha ianzie chini ikuje kama imepanda kidogo tu. Ni kwa tu like a nice entry. Ianzie tu chini ikuje kama imepanda volume kidogo. So we say fade hapo and fade in. Lakini hapo unapo imetapiwa kwa none, we come here and say fade. We want it to fade. So if there was none, sikia. If you apply the fade, sikia. Exactly. Hiyo tuseme tumeapply hivyo, kaende. Alafu sasa tukuja hapa kwa video yetu. Sasa hii audio bado haijafika mwisho. What we do is the same thing tulifanya kwa mwanzo. Now this one we drag it na ifike wapi? Ifike mwisho. Haya, turudi mwanzo kabisa. Now let's play the video tusikie na sound aje. Alright, the reason naona hii clip inacheza funny hapo, I think it's because iko heavy. What we do now is we want to apply something called transitions. So hapa we say we are done. Una hizi parts hizi kadogo ziko hapa hivi. Kuna hii ya kwanza na kuna hii ya pili. Ukisema done, you just see them vizuri hapo tu. But if I tap on it, ina turn green and then it brings me these options ziko hapa hivi chini. Let me just show you what it means. Kama like let me tap on dissolve. Check kuonesha hapo what it means. Exactly. That is what it. Sasa haijaingia kienyeji, haijatoka from the first clip kienyeji, imeingia kwa another one
vizuri. Now the other thing is hapa hivi kuna this part and the same ruler ama slide. Let's set how long this transition itakuwa, and you can see hapa hivi the most hapa ni 1.5 seconds na hapa kuna 0.1 seconds ya chini. So let's delete hizi nini, let's see how that works. Turudisha ikuwe 1 second and you will realize hapa hivi that you will see the adjustment hapa hivi lina happen. If I adjust ikuwe kubwa kidogo, you see that part inakuwa, the green inakuwa refu. Again, let me show you. Becomes smaller kabisa, and then becomes bigger when we choose a bigger part. So let's maintain it to 1 second. Hivo. And let's say done. Good. I think we are done here actually. No, we said what? 1 second and we are done. So tupeleke hii, tuipeleke hadi mwisho. Hii mwisho, I don't like the text actually. No, it's not about the music. Let's go to the text tab and tap on text. Hii, let's change hii font bana. Rudi kwa bubblegum, the same one yenye tulikuwa nayo huko juu. And then let's resize. Tuirudisha wapi? 00. Alafu hii pia 0. Itubambe. Hapo. Sasa I think hiyo size iko fiti. Tuweke done. Haya, let's see. Let's play. Good. Atuweka transition hapa ya pili. Let's also put a fade black maybe. Itakuwa better. The duration we set to what? To 1 second like the other one. And we say done. Exactly. Good. Now we can go back to the beginning and see how our video inakaa. Now, what I realized hapa, it's very important to go through your work before you export, because nimerealize hapa katikati we had not applied a transition ya ku change from one video to the next. So let's apply a dissolve hapo, alafu we make it 1 second and then we say done. Let's see how it goes. Hapo. See now my transition 50, so I think we're done there. So we have taken long on this video, poleni. Now I want us to export this video so that we are able to enjoy it kiwa a final video. Sasa haya, hapo tuende hapa juu, export. Hapa hii wachana nayo vile iko tu, kuna options kadhaa hapa, low, medium na high. Let's maintain hapa kwa high and then just export. Haya. Sasa so now we are able to export the video. Ilikuwa imeniletea some advertisement hapo. So notice if kama utakuwa online ukiedit hizi video, ukienda kuexport itakuchezea advert fulani hapo. So hiyo ni sawa kama uko online, lakini kama utakuwa offline haitakuletea. All the changes we have made uko ndani sasa inazi make into one thing. All the music, all those changes into one thing. Sasa ni to relax, tuachie computer ifanye kazi yake. Now notice this, and as it continues to export, the more the content uko nayo kwa timeline, kama uko na clips mingi na nini, the longer this process will take. Kama uko na fewer clips, kama you're just editing a short video, this will be a very short process. Haya, the other point ni if video yako ni a heavy file, kama video yako ni 100 MBs, hiyo ita take time ku export kidogo, because beside combining all those changes ulimeko kwa ndani kwa editing, ina compress all these clips into a reasonable size. Na reasonable size inamaanisha kama ulishoot video ambazo ziliwa totaling up to 500 MB, the final video will not be 500 MB. Kama umeedit video inafai kuwe less. Remember kwa ile video introduction tulisema ya importance of editing. One of the reasons we edit videos is so that we're able to compress them, to reduce the size. So what happens hapa kwa exporting ni hiyo reduction ya size. It happens hapa kwa exporting actually. But it also happens huko ndani pia. If you're able to cut and remove some parts, of course it reduces on the size of the final video. It has an impact. But essentially hapa ina compress.
na we'll talk more about the settings za compression in future, but this application inakuwa allow tu ku export direct bila kufikiria vitu mingi na kusetiza vitu, lakini kuna software zingine like the next one we shall be using called VN editor. Hiyo kuna some part inakupea hiyo freedom ya kuchagua like the settings unataka. So now we are at what 96% inamaliza. Let's see the video ambayo tumetengeneza. Good. Italeta hiyo tick kumaanisha the video is saved to your album, and then you can tap here to check the exported file. Let's play to one iko aje. Yes, play with that software ama application. The very important thing I want to notice before tuende ni the setting ambayo tuliset kwa project tukianza. Sasa tulikuwa tumeanza nile story ya aspect ratio 16 by 9, na kulikuwa na 9 by 16, the opposite of 16 by 9. What you have in this video is 16 by 9. Okay, nimepeleka mbio sana. By 9 hapo. That is called aspect ratio. Najua imewabamba, umefurahi. Asanteni sana kwa kuwatch hii video. Despite video kuwa long, I hope umelearn kitu. Yes, now you can disturb me with questions huko chini. Nitawapangia content iko tu kama course vile mta build up knowledge na skills from beginner to advanced. Otherwise, nimefurahi, iwabambe. Tuonane in the next one.